What's up, lovely people? Ki hal chal, sat shri akal. Yeah, I know I'm good at copying. So, what's up, YouTube? I'm Somasish Guha. You are watching Som's Lifestyle. Shut up, bro. Uh, as you read the caption, today is my last day with my babe. No, there's no babe. I will take it out. Yeah. I am going to paint my car. चलो बोल दिया क्या जाता है आप लोगों से क्या छुपाना. I'm going to paint my car. No red. Okay. Enjoy the time lapse. Subscribe to my channel Shom's Lifestyle. Don't forget to click the bell icon for latest updates. And also follow me on Instagram for crazy lit pictures and updates about my cars and lifestyle. Thank you. You guys will wonder who I said shut up to. Hey bro, what's up? Now you will shut your mouth. I will make a video. So as you saw, I took out my car. So here's the last time you will see it in red, in cherry red company finished gloss paint. Here's my i20 Asta, 1.2 liter petrol. I will now show you the dents I have many dents, and it will be a bit pricey too. So firstly, here you can see the dents all the way till down. Here's the line running through. You can see, check it out, many dents, many, like many. Yes, you can see the bumper is damaged. Like here it's also damaged. Rear bumper. See the left door, it's painted with a nail polish. The left door. Here's the place I met an accident and it's repaired and oil painted, not the body painted. You can see the mirror is fully damaged. Check out the full front panel. It's fully damaged. Not damaged, right? It's colored. It's repaired and colored. See the bumper. Fog lamps. I will change the fog lamps too. New headlights, LEDs, and here one more. See, not anymore. The hood is toppled. Some places of the hood is toppled. See, and here it's toppled too. Ignore the crow shits. As you saw the dents, I will remove all the dents, and it will be a very much pricey thing. And now I will take all the things out that are there in my car, and you can see the accessories that I have to remove before I give it to the painting shop. That is this neon LEDs. That is these LEDs that glows with my parking light. My indoor LEDs, that is this. Bunch of these are 4 footwell lamps all the way till behind. It's fitted. And my aux cable, my pen drive, my charger, my dolls, my that accessory stuffs. I also have to remove those foot mats. They said to remove those foot mats too. ওপরের বারান্দায় চলে এলাম বিকজ পাশের বাড়িতে ভাই বিয়ে হচ্ছে, তো কাজ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলে তোমরা নিচে। বাংলায় ব্লগ করছি কারণ এটার একটা কারণ আছে।
তোমরা যদি কেউ বঙ্গাইয়ের ফলোয়ার হয়ে থাকো, দ্য বঙ্গাই কিরণ দত্ত, তো কিরণ দত্ত বা কিরণদা, আমাদের সবার কিরণ দাদের, সে বলেছে যে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানে মুম্বাইতে যেরকম ইউটিউব ফ্যান ফেস্ট হয়, সেরকম যেন একদিন কলকাতাতেও হয়, সেখানে যেন বাঙালিরা মানে আমরা পারফর্ম করতে পারি। তো আগের থেকে আমি বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ মিশিয়ে ব্লগ করব যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট দেওয়ার থাকে। আর হ্যাঁ, আমার গাড়ির লাল রঙ আমি পুরো চেঞ্জ করে ফেলছি। কী রঙ করছি সেটা আমি এখন বলবো না, যেদিন গাড়ি ডেলিভারি নেবো সেদিন দেখাবো কী রঙ হচ্ছে, কত কী স্টিকারিং, কী না কী হয়েছে। মাঝখানে আমি কন্টেন্ট দেবো, যেরকম এক্সহস্ট রিলেটেড, না থাক বলবো না। হ্যাঁ, এক্সহস্ট আসবে, অনেক কিছু নতুন অ্যাক্সেসরিজ লাগানো হবে গাড়িতে, অনেক ভালো ভালো স্টিকারিং হবে। স্টেডিং আর কিছু বলতে হবে না। তো এখন আমি আপাতত ওপরে এসেছি, একটু খাবো, গাড়িটা খালি করব, করে অনিল আসবে, ইউ পিপল উইল নো অনিল আসবে, দেন আমরা বেরিয়ে যাব। সো ফর ইউ নাও এনজয় দ্য টাইম ল্যাপস। In the ways of the week, the time's gonna be alone. You're the fire that breathes my strength in me. I know. And you're driving me crazy. You keep on running Slow down, you go too fast now. I'm taking slow down. সো গাইজ, ফাইনালি আমরা আমাদের গাড়ি এসএস মোটরসে জমা দিয়ে এখন আমরা হাঁটছি, বাউন্ডুলের মতো হাঁটছি, রুবির মোড়ে আছি আপাতত। তো চাফা খাবো, খেয়ে বাড়ি যাবো, আবার ডেলিভারি নিতে আসবো 1 সপ্তাহ পর। তো সি ইউ আনটিল দেন। The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide. Hello guys, so we are back in my home. প্রচণ্ড টায়ার্ড ভাই। হ্যাঁ, গাড়ি ফাড়ি দিয়ে চলে এসেছি, এখন ডাইরেক্ট যাবো হয়তো শুক্রবার, মাঝখানে গিয়ে আমি দেখে আসবো কী কী কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, ঠিকঠাক হচ্ছে কি না। আর ব্যাস আবার রোববার বা সোমবার ওরা ফোন করলে গিয়ে গাড়ি ডেলিভারি নিয়ে আসবো। ডেলিভারির সময়টা রিয়াকশান ভিডিও। সো ডোন্ট ফরগেট টু ফলো মি অন Instagram, invalid username 404, link flashing below. I will look forward to seeing you next video. স্টার্ট করো একবার, করো, রেস করো, ফুল